तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तदाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रां मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्री नारद पुराणे संकष्टनाशनं नाम श्री गणपति स्तोत्रं संपूर्णम्। जय श्री गुरुदेव। So greetings from Adi Mahasamsthana and Adi Institute of Medical Sciences. I am Dr. Venkat Subbarao, working as Associate Professor in General Surgery and Consultant Pediatric Surgeon in Adi Institute of Medical Sciences. Now we have gathered to launch an Android application by name Golden Brain. So before proceeding to this, just I want to introduce the doctors here present for this occasion. Thank you. Dr. Partha, Apple International Dental. I have been practicing since 23 years in Vijayawada, Hyderabad, Mysore and Bangalore. Hi, I'm Dr. J. Srinivas Kishore. I'm a consultant pediatric surgeon at Blossoms Mother and Child Hospital at Vijayawada and Guntur. I am Dr. Pawan Kumar. I am a consultant orthopedic surgeon, Amma Hospital, Vijayawada. నేను డాక్టర్ శ్రీలక్ష్మి. I'm a fertility IVF consultant at Amma Hospital, Vijayawada. I'm into practice both gynec, obstetrics and infertility, and now into IVF for the past 25 years. I have my children who is a vascular surgeon, and a physician, an orthopedic surgeon, and a gynecologist with me. We are a team of doctors, and I am very happy to be here on this occasion. Congratulations, Subbarao. You have done a thing which most of the doctors don't do. Great. I am Dr. Dashit Ramaya, neonatologist and pediatric neurologist from RDT Hospital, Patharpalli, Anandapur district. So I have done my MBBS from Siddhartha Medical College from 1997 to 2003, and I did my MS in General Surgery in Usmania from 2005 to 2008, and I did my MCH in Pediatric Surgery in Usmania Ansari Villa Hospital from 2011 to 2014. So basically, for example, for an MBBS, so why this gap? Like, why this gap? The question is first is for an MBBS person to get trained. So from the first year when we enter into the medical college, they not mean the dissection model will mention like here the dead teach the alive. So the dead people are also teaching us. Once we enter into clinics, the patients are the people who are going to teach us their suffering. So in all the 5.5 years or 4.5 years plus 1 year internship, so a typical medical student will get exposed to more than 100 teachers and a couple of dead bodies and more than hundreds of patients. And even we will get help from the sisters. So after 5.5 years, to become a doctor, it's not a simple thing. So many people are involved in training us to become a doctor. So with so much of gratitude to the people who are always helping us to become a good doctor,
I want to give something back to the society. That something is today that we are giving the app that is golden breath. And before going to further details, so Dr. Dashrath, he will explain what is this golden breath is. అందరూ న్యూ ఇయర్కి కానీ వాళ్ళ బర్త్డే కానీ రెజల్యూషన్స్ తీసుకుంటారు కదా, ఇది చేయాలా, ఈ సంవత్సరం అంతా నేను జిమ్కి వెళ్తాను, లేకపోతే ఈ సంవత్సరం మొత్తం నేను నాన్ వెజ్ తీసుకోను, సమ్ రెజల్యూషన్స్ అయితే ఒకటి తీసుకుంటారు, ఈ కోర్సెస్ అయిపోతాను. ఒక 2-3 వీక్స్ తర్వాత వెంటనే ఆ రెజల్యూషన్స్ అన్నీ అటకెక్కిపోయేస్తాయి, మళ్ళీ రొటీన్ లైఫ్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. సో రీజన్ ఏమైండొచ్చు? సో కాన్షియస్గా దే వాంట్ టు డూ సంథింగ్, బట్ ఆబ్వియస్లీ దెర్ ఆర్ సమ్ అదర్ forces which are hidden in the subconscious mind obstructing them not to follow their conscious mind. సో అట్లనే మనము నడుచుకుంటూ వెళ్ళేటప్పుడు నడక మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండదు, బట్ ఫోన్లో మాట్లాడుతూ ఉంటారు, ఏదో ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. తినేటప్పుడు కూడా మనం తింటూ ఉంటాము, ఇంకొక ఫ్రెండ్తో మనం ఏం మాట్లాడామో గుర్తు తెచ్చుకుంటా ఏం మాట్లాడాలో అనుకుంటూ ఉంటాం. సో ఒకటి కాన్షియస్గా చేస్తామంటే ఇంకోటి సబ్కాన్షియస్గా ఏదో ఒకటి రన్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఈ సబ్కాన్షియస్గా ఎందుకు ఇలా మనం అవుతున్నాము? ఇప్పుడు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, ఒక రెస్టారెంట్లో ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ గర్ల్స్ కూర్చొని తింటా ఉంటారు. ఒక చిన్న కాక్రోచ్ ఒక అమ్మాయి మీద పడిపోతుంది. అమ్మాయి ఏం చేస్తుంది? ఎగురుతుంది, గంతులేస్తుంది, అన్నీ ఇసుక కొడుతుంది, సౌండ్ చేస్తుంది, అరుస్తుంది. అదే కాక్రోచ్ పక్కన ఉన్న ఒక వెయిటర్ మీద పడిపోతుంది. కానీ ఆ వెయిటర్ ఏం చేస్తాడు? జస్ట్ దాన్ని తీసుకుపోయి డస్ట్బిన్లో వేస్తాడు. సేమ్ కాక్రోచ్, కానీ రియాక్షన్స్ రెండు డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. సో ఆ అమ్మాయి ఎందుకు అలా బిహేవ్ చేసింది, ఈ అబ్బాయి ఎందుకు అలా బిహేవ్ చేసినాడు? ఆ అబ్బాయి కాన్షియస్గా యాక్ట్ చేసినాడు, సో ఇది కాక్రోచ్, చిన్న జంతువు, నాకేం హాని లేదు అని కాన్షియస్గా ఆలోచించి డెసిషన్ తీసుకున్నాడు దాన్ని పక్కన వేయాలని. కానీ ఆ అమ్మాయికి ఎవరు నేర్పిలేదు అట్లా ఎగరాలా, దుంకాలా, కింద పడేయాలని. కానీ ఆ అమ్మాయి చేసింది. ఎందుకు అంటే లోపల సబ్కాన్షియస్గా కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో ఆ ప్రోగ్రామ్స్ మనం డిలీట్ చేయనంత వరకు కూడా మనము మన లైఫ్లో 95% ఆఫ్ మన యాక్షన్స్ అన్ని ఆ సబ్కాన్షియస్ మైండ్ మనల్ని డిటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. నువ్వు ఈ సిచ్యువేషన్లో ఇట్లా చేయాలి. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు అంటున్నట్టుగా నువ్వు రెజల్యూషన్స్ తీసుకున్నావు, కానీ నీ వల్ల కాదులే అని లోపల నుంచి అది మనకు చెప్తా ఉంటుంది. మనం దాని పక్కన పెట్టేస్తూ ఉంటాము. నువ్వు తింటా ఉంటావు, నువ్వు దాని గురించి ఆలోచించు, తినడం గురించి కాదని అది చెప్తుంది, మనం దాని గురించి ఆలోచిస్తాము. సో ఇట్లా సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో ఉన్న కొన్ని లక్షల ప్యాటర్న్స్ మనల్ని రోజువారీ పనులన్నీ డిటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. మనం ఏమంటుంటే మనమే అన్ని పనులు ఆలోచన చేస్తున్నాం అనుకుంటూ ఉంటాం, కానీ యాక్చువల్లీ 95% ఆఫ్ టైమ్స్ సబ్కాన్షియస్గా ఉన్న ప్రోగ్రామ్స్ మనల్ని డిటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి. నువ్వు అది చేయి, ఇది చేయి అనుకుంటా. సో పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్స్లో మనం ఎట్లా రియాక్ట్ కావాలా అనేది కూడా అదే మనకు చెప్తా ఉంటే అది చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. సో అన్లెస్ వీ క్లియర్ ఆల్ దోస్ సబ్కాన్షియస్ ప్యాటర్న్స్ మనం ఎప్పటికీ కూడా కాన్షియస్గా మనకు కావాల్సిన విధానంలో మనం ఉండలేకపోతాం అన్నమాట. సో చిన్న ఎగ్జాంపుల్, అందరూ ఆనందంగానే ఉండాలనుకుంటాము, కానీ ఎంతమంది ఒక రోజులో ప్రతి క్షణం ఆనందంగానే ఉంటున్నారు? ఏదో ఒక టైంలో డిప్రెషన్కి పోతారు, యాంగ్జైటీ వస్తుంది, స్ట్రెస్ వస్తుంది, కోపం వస్తుంది, అసూయ వస్తుంది, అన్ని రకరకాలవి. మనకి ఏదైతే ఎలా అయితే ఉండాలనుకుంటామో అది కాకుండా మిగతా అన్ని ఎమోషన్స్కి గురవుతూ ఉంటాం. కానీ ఎవరైనా పక్కనకి కూర్చోబెట్టేసి, బాబు నీకు ఎలా ఉండడం ఇష్టం, ఆనందంగా ఉండడం ఇష్టమా, ఇలా స్ట్రెస్ఫుల్గా యాంగ్జైటీగా అసూయపడుతూ కోపపడుతూ ఉండడం ఇష్టం అంటే నాకు ఆనందంగా ఉండాలంటేనే ఇష్టం. దెన్ వై ఆల్ దీస్ ఎమోషన్స్ కమింగ్ ఇన్ టు అవర్ లైఫ్ డే టు డే? తెలియకుండా ఆ సబ్కాన్షియస్లో మనకు ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. ఆ సిచ్యువేషన్స్లో ఇట్లనే నువ్వు రియాక్ట్ అవ్వాలి, ఇట్లా రియాక్ట్ అయితేనే నువ్వు కరెక్ట్ అని అది మనం చెప్తా ఉంటే దాన్ని ఫాలో అవుతా ఉంటాం తెలుగు. సో ఆ సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో ఉన్న ప్రోగ్రామ్స్ని మనము క్లియర్ చేసుకోకపోతే మనం అనుకున్నట్లు మనం జీవించలేము. సో దానికి ఒక చిన్న మెథడ్ ఏంటి, ఆ సబ్కాన్షియస్లో ఉన్న ప్రోగ్రామ్స్ డిలీట్ చేయడానికి? బీయింగ్ కాన్షియస్ అబౌట్ అవర్ ఓన్ బ్రెత్. సో మనము అట్లీస్ట్ మన శ్వాస మీద మనము ధ్యాస పెట్టి ఎలా తీసుకుంటున్నాము అనేది మనం కాన్షియస్గా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటే తెలియకోకుండానే మనం కాన్షియస్గా ప్రతి యాక్షన్ చేయడానికి మనకు వీలవుతుంది అన్నమాట. సో లోపల ఉన్న డస్ట్బిన్లో చెప్తా ఉంటుంది కదా, ఆ మెమరీస్ అన్నీ కూడా డిలీట్ అవుతూ ఉంటాయి. విల్ బికమ్ మోర్ అండ్ మోర్ కాన్షియస్. నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ బ్రీత్, ఎవ్రీ అదర్ యాక్షన్ విల్ బికమ్ కాన్షియస్ అనమాట. తినేటప్పుడు తిండి గురించి ఆలోచిస్తాం, ఒకరితో మాట్లాడుతున్నాము అంటే దాని మీదనే ఆలోచిస్తాం, పాస్ట్ తెచ్చుకొని వాళ్ళతో మాట్లాడుకుంటాం. ఈ సిచ్యువేషన్ ఏంటి,
ఈ సిచ్యువేషన్ నేనేం మాట్లాడాలి అదే మాట్లాడతాం. పాస్ట్లో ఏదో జరిగింది దాన్ని గుర్తుపెట్టుకొని ఇప్పుడు రియాక్ట్ అవుతా ఉంటాం మనం. అదంతా ఎందుకంటే ఆ లోపల మెమరీస్ అనమాట. సో ఇఫ్ వీ స్టార్ట్ బికమింగ్ అవేర్ ఆఫ్ అవర్ ఓన్ బ్రెత్, ఆబ్వియస్లీ విల్ బికమ్ అవేర్ అండ్ కాన్షియస్ అబౌట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యాక్షన్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. సో ఆబ్వియస్లీ అప్పుడు ఎఫెక్టివ్నెస్, ఎఫిషియన్సీ, అవుట్కమ్ కూడా అట్లే ఫ్రూట్ఫుల్గా అవుతుంది. సో దాని క్రమంలోనే సుబ్బారావు అన్న మనకి చిన్న యాప్ని డివైడ్ చేసినారు. సో యాప్ ద్వారా ప్రతి ఒక్కరు కూడా దే యాప్ ఎంకరేజెస్ ఎవ్రీబడి టు అబ్జర్వ్ దేర్ ఓన్ బ్రెత్. సో ఇట్లా మనం డైలీ ఒక 5-6 టైమ్స్ చేయగలిగితే దీనికి రెస్ట్రిక్షన్స్ ఏం లేవు. ఆడ మగ టైం రెస్ట్రిక్షన్ లేదు, తిన్న తర్వాత తిన్న ముందుగా రెస్ట్రిక్షన్ లేదు. ఎనీ టైం you just you have 10 minutes time, you have 5 minutes time, just start observing your own breath. So slowly you will become aware of every other emotion and action of yourself. మీ లైఫ్ చాలా బ్యూటిఫుల్ అవుతుంది. Obviously it will have more effects on your health also. So that's a great lecture from Subbarao sir. Thank you sir. Thank you sir. Thank you for explaining about conscious breathing. So it's like golden is nothing but conscious breathing. Once you start practicing, you will know the value of it. So most of things we always Akshaya Tritiya, always gold. Gold is more precious is what we feel. So by keeping that name, I want to create awareness that this is so much precious. You should know the golden breath is nothing but a conscious breathing. Once you start practicing, you will realize its value. And this app is very prototype. It's the first step. For example, when you are launching a satellite, it happens in a stepwise manner. So initially it has to grow out of the gravity. It is a stepwise, almost like 7 steps will be involved for a satellite to be in orbit. Also this app is the prototype. This is the aramba. This is the root. This is the prototype. So this will get evolved into different updates. Whenever it's getting updated, once again it will be relaunched. So this is the prototype. This is the moolam. This is the adi. So that adi will be with Durga Lakshmi Madam. So to say why Durga Lakshmi Madam today. So we say like Matru Deva Bhava, Pitru Deva, Acharya Deva Bhava. So it doesn't mean that we should go and bow down to them. So God has created us. So He created mother, father and teacher to fulfill what can you want? You can ask them. They are the people who are going to almost like God equals there. So for example, if you see a person like Sachin Tendulkar, so there will be a lot of stress in him. So there are some people who want to get the affection, like unconditional love from the mother, which is not enough. So they are the people who married the women who are elder to him. So Sachin Tendulkar got married to a pediatrician who is elder to him. So the basic psychology engine with my observation is, so who wants more love of a mother in his stress? So that cannot be met by his biological mother. These people only will marry the people more elder to them, and also he is a hardcore devotee of Satya Sai. So wherever we want that unconditional love, that we will met either at the spiritual organizations or at this woman, whether the wife or whoever it is like that. So most of the celebrities nowadays, because all these people like whether they go to Isha, go all this because they want some sort of unconditional love or unconditional energy that should be bestowed to them. That's the reason most of the celebrities we say that they are connected to some sort of celebrities. So in my life, so that unmet need of support from a mother or father was met through Durga Lakshmi Madam. That she is not aware of it. She doesn't know what she is for me. That is the paradox really, to be frank. She doesn't know what she is to me. So like I mentioned, like Acharya Deva Bhava means since February 2003 to till now, it's around a journey of 23 years. Whatever I want, just like can make a call. So this you remember, like the first time we met, it's like in the family planning. Once she posted in, I can say in February 2003, I was late to the hospital that first day the posting. Madam said simply one thing: I am having children. I came by 9 o'clock. Handling domestic activities, why are not able to come? So it's the first question. After that I came to know she is staying here and we are staying here. Opposite only we are like. So from then itself, like I am observing, I am learning from her. That's what just like how Dronacharya became the Ekalavya's guru. So that's what she is like. She is obstetrician. She is just a routine doctor as everyone. Beyond that, she is a mother of 2 kids. Right now she is selling. Both are like doctors. And in 2008, when I met in one IME meeting. So her son was there. I am addressing the madam. His son is like, maybe like 10 years or whatever it is. Mommy, how can you get a student of this much?
And that fellow right now, he is a vascular surgeon. In 2008, he is the person who asked me, how can you have this much student? Now he is a vascular surgeon. Look, see how time is running very fast. And like for anything happens for my mother or my father, just by phone call, because I am not yet here. I am somewhere either in Hyderabad or wherever it is. So anything that happens, in front of my house there is Kanakadurga temple. Back side is Amma hospital, that is Durga Sri Lakshmi. The name also is like that. So she is the, and also like for example, individual goes. For example, as an individual, as a mother, she has grown, she has become a doctor. After at one point of life, everybody will do what we want to do to society. And she entered into politics also. She became a secretary of the entire district of BJP. It is not whatever the party she is, she went into politics. So at one point of her, either it is going to politics is nothing but a paid social service, it is a policy making, ideal it is, and either you go for philanthropy or philosophy or politics. These are the things which at the end point we are going to, so from the materialism to the spirituality or metaphysics, whatever you say, this is how a woman, she is growing as a mother, as a doctor, what are the multiple roles a woman can do, she is doing all of the things, and of course, for every successful person, there will be wife, and for her, the success is sir. So Pawan sir is the success, she is a back support for her. So it is, by default, it is like, when you go to the hospital, you can see. So everything, most of the clinical work by madam, he has to look after clinical work, administrative work, everything. So for X-ray also, for this X-ray, he will go. He wants like, I want that quality, and that quality is not given by any radiologist. That's why he only goes for radiology, seriously. Sir, is it like true or not? For my mother when I went, he only take. So he wants quality, and he is looking more of administrative, and she is more of clinical. Also, it is like matching, like for every Purushudu success circle aadante. Here is this, she is like Durga. The name itself is doctor is Saraswati. Durga Sri Lakshmi is like, we can see a drop in a ocean could be enough. So a ray, sun ray, with some soul. So that is like, she is a spark from Durga, the same Bhavani from in front and behind. Always she is very helpful. Like anything for my mom. You remember, madam, like one injection was needed for my father. Where can I get? She also inquired everything. So she is like always, it's like phone call rich. So that is the reason she is like, so multitasking up to the level of whether it is politics, philosophy, philanthropy is the same for me. So for that only, ma'am. So thank you very much, madam, for coming here by just one simple call. Only one call. Thank you very much, madam. And coming to the why this date is, so for example, in our family, because whatever reason is, we are not celebrating my birthdays. So for my son's first birthday, we are celebrating. The second birthday in 2017 in Hyderabad, I announced that I am going to start an NGO. So that's what I want to give something back. It has been since 2017. We thought like we will start one NGO by name Baba's Flip Club. So Baba is like whether it is a Shirdi Sai Baba or Satya Sai Baba or the upcoming Prema Sai Baba or Brahma Baba. What is the Meher Baba? There are so many Babas. We are all kids of the same father is what they feel. So Baba's Flip Club we announced on that day, and that I told that I will start one app also in 2017, but because that balance, so personal life, professional life, all this should come together. So of course it's not went up there, but announced on that birthday date. So we are going to come with a app. So through that app I want to do social service, that is Baba's Flip Club. But once we went for registration for that organization, so they said that sir, it doesn't, we may not get that, you want some different name. Then I kept Jnanodaya. So Jnanodaya 36 Hours Club is the organization name. It got registered in 2022. So Jnanodaya means Jnaneshwari and Uday Shankar, my parents' name. And actually it's like a sad thing happened in our life is in 1982. So my mother got intentionally aborted because my grandmother got paralysis. To look after her, they thought that they can't handle all those things. So I can't see a woman who sacrificed a baby for her mother-in-law. So that is the greatness of my mother. Of course, she is not here. And we can't see a son also. So for the sake of her mother who got paralytic, they can't. It's a family. They realize that they can't see. So on that time, that who was the unborn child, as a pediatric surgeon, we try our best to even malpregnancy also like Satovol Gardama is there and detected. We want to bring it out. This is the paradox happened in my family in 1982. So that Jnanodaya is of the remembrance of that baby whom we lost. And unborn child, and 36 hours is like any NGO wants money, definitely for this. I want first time 36 hours in a year, like at least 6 minutes a day comes around 36 hours per year. So I want not only money, your time.
what I am doing, just everyday experience what I am doing, that at least I can communicate, or at least like not only maybe like monthly 3 hours. So 3 hours if I get one organization like this, so this is what I am going to do. This is 1 hour right now. So you contributed 1 hour in your 36 hours in this year. You can like that. So this is the time first. Then coming 5 specialists on one day at a single day is not simple thing. I don't think it's a simple thing for 5 people like from different domains like pediatric surgeon, pediatrics, dentist, pediatrics. It is like divine will that made him come here. We didn't expect it. He's a randomly he came yesterday. It's a divine thing. So he can explain golden bit better than me because he's experiencing, practicing some years together. So this is so that was announced on that day, and today is like my for father's brother's grandson. So after my son, that is another kid in our family. So today is first birthday. So May 3rd is that's why this date. So this date when his name is Srivatsalama, he has completed first year and he is US. This is what, so which is not birthdays are not like for cake cutting. We want to give something society that something is on his birthday is what and so. So that is the reason between that day. Yes, who is going to lunch? So that's about it. So thank you very much, ma'am. So anything if you want to talk? No, I think it's a very good initiative. So can you tell at least a bit of your study buddy, your initiative, just 1 minute? Yeah, So because we will go together in all those things in future life. సో యాజ్ అ పీడియాట్రిక్ సర్జన్ నేను కూడా ఒక స్టేజ్లో సొసైటీకి ఏదో ఒకటి ఇవ్వాలి అని చెప్పి ఆలోచించినప్పుడు డెఫినెట్గా అవేర్నెస్ మీద వర్క్ చేస్తే ఎక్కువ బెనిఫిట్ ఉంటుందని చెప్పి నేను చెడ్డీ బడి క్యాంపెయిన్ ఒకటి స్టార్ట్ చేశాను. చెడ్డీ బడి క్యాంపెయిన్ బేసిక్గా రోల్ ఏంటంటే చిన్న పిల్లలు ఈ డైపర్తో కప్పబడిన ఏరియా ఏదైతే ఉంటుందో, చెడ్డీతో కప్పబడిన ఏరియా ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడ చాలా డిసీజెస్ అనేవి దాగుంటాయి అనేది. సో అబ్బాయిలో తీసుకుంటే ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ 25 డిసీజెస్ మనం ఆ ఏరియాలో గుర్తించవచ్చు. అమ్మాయిలో ఒక 15 డిసీజెస్ ఆ ఏరియాలో గుర్తించవచ్చు. అయితే సంభవం ఆ ఏరియా ఎగ్జామిన్ చేయకపోవడం వల్ల, లేకపోతే సింక్ వల్లనో లేకపోతే మీడియం వల్ల చూడకపోవడం వల్ల, తెలుసుకోవడం అంటే అవేర్నెస్ లేకపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ డిసీజ్ అన్ని మిస్ అవుతుంది. ఈ డిసీజ్ అన్నిటికీ చిన్న యూనిక్నెస్ ఉంది. ఫస్ట్ ఏంటంటే సొసైటీలో చాలా కామన్, అంటే ఎవ్రీడే ఓపీడీలో ఏదో ఒక డిసీజ్ మనం చూస్తూనే ఉంటాం. వాటిని గుర్తించడానికి స్పెషల్గా టెస్ట్ కూడా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ మనం డైపర్ ఓపెన్ చేసి ఒకసారి క్షుణ్ణంగా ఎగ్జామిన్ చేస్తే సరిపోతుంది. సరే డయాగ్నోస్ చేసిన తర్వాత ట్రీట్మెంట్ పరిస్థితి ఏంటి? ఎక్సలెంట్ ట్రీట్మెంట్, 98% క్యూరబుల్, 2% ట్రీటబుల్. వాటికి మాత్రం కొద్దిగా టైం పడుతుంది, 98% క్యూరబుల్. మరి ఏంటి ప్రాబ్లం అంటే వీటన్నిటికీ ఒక టైం లైన్ అనేది, ఆ టైం లైన్లో గుర్తించి ఆ టైం లైన్లో ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటేనే మంచి రిజల్ట్స్ అనేవి ఇవ్వగలరు. సో ఆ టైం లైన్లో వాళ్ళకి ఎక్కడ అవ్వట్లేదు, అంటే డయాగ్నోసిస్ లేట్ అవుతుంది. అవేర్నెస్ లేకపోవడం అయితే అప్రోచ్ అయినప్పుడు వాళ్ళకి అవేర్నెస్ లేకపోవడం వల్ల మీకు పెద్దగా చూడొచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో లేట్గా రావడం వల్ల అట్లీస్ట్ చేస్తున్నాం కానీ సాటిస్ఫాక్టరీ రిజల్ట్స్ ఇవ్వలేకపోవడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్, అన్డిసెండెడ్ టెస్టిస్ అనే కండిషన్. సో మాకు 2 టెస్టిస్ ఉండాలి, బేబీ పుట్టేసరికి 2 టెస్టిస్ స్క్రోటంలో ఉండాలి. కానీ సమయం ఆ డైపర్తో కప్పబడి ఉంది కాబట్టి కొన్నిసార్లు ఎగ్జామినేషన్లో మిస్ అవుతుంది. కొంతమంది తెలియదు, అసలు కొంతమంది తెలిసినా కూడా వాళ్ళకి గైడెన్స్ తప్పు కాదు. అంటే వాళ్ళు ఎక్కడ పోయి అడుగుతారు, ఏం చేయాలండి, పెద్దగా అయితే అదే వస్తుంది నేర్చుకుంటామని చెప్పారు. ఈరోజు ఇంత టెక్నాలజీ పెట్టుకోండి, మన చేతిలో స్మార్ట్ ఫోన్ పెట్టుకోండి, చాట్ జీపీటీ ఇవన్నీ ఉండి కూడా నిన్న ఒక 25 years ఏం జరిగింది అని అడిగితే, ఏమో సార్ నేను వస్తుందని చెప్పాను, నేను వస్తుందని వెయిట్ చేస్తున్నాను, వేలో నాకు కేసు నేను చూపించుకోలేదు. పోలీస్ సెలక్షన్కి వెళ్తే పోలీస్ సెలక్షన్లో ఎగ్జామిన్ చేసి ఇంకో టెస్టిస్ లేదు, ఒకసారి చూపించుకొని చెప్పారు. ఎవరు చూస్తారని చెప్పి వెతికి దగ్గరకు వచ్చాను. సో ఇంత టెక్నాలజీ పెట్టుకొని ఒక ట్రీటబుల్ కండిషన్ని ఎలా మిస్ చేయగలరు? ఇది ఓన్లీ ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే. ఇలాంటివి అసలు ఎవ్రీడే ప్రాక్టీస్ చాలా ఉన్నాయి. అందులో మెజారిటీగా ఇవన్నీ ఆ పర్టికులర్ ఏరియాలో ఉన్నాయి. సో నేను ఇప్పుడు చెడ్డీ బట్టి క్యాంపెయిన్ స్టార్ట్ చేసి ఆల్మోస్ట్ ఫస్ట్ ఫేజ్లో అందరు పీడియాట్రిషియన్ కలుస్తుంది. సో ఏం ఎంఫసైజ్ చేస్తున్నానంటే, ఎప్పుడన్నా మీ దగ్గరకు ఒక చైల్డ్ ఐదర్ సిక్నెస్ కోసం లేదా ఇగ్నరేషన్ కోసం మీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఒక 2 minutes ఎక్స్ట్రా టైం తీసుకొని ప్లీజ్ ఏరియాని ఎగ్జామిన్ చేయండి, ఈ ఏరియాలో ఏమైనా ఉంటే మీరు గైడెన్స్ ఇవ్వండి అని చెప్తున్నారు. సో చెడ్డీ బట్టీలో బట్టి అంటే ఎనీ కేర్ టేకర్, డాక్టర్ కావచ్చు, లేదా పేరెంట్స్ కానీ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ కానీ కావచ్చు. సో పేరెంట్స్కి గ్రాండ్ పేరెంట్స్కి నాకు ఇచ్చే స్నానం చేయించుకుంటారు చూడండి, మీకు ఏదైనా అమ్మాయిగా అనిపిస్తే మీ డాక్టర్ కానీ అప్రోచ్ అవ్వండి. లేదు మీకు అది కూడా మీరు గుర్తించలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారనుకోండి,
బేబీని డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఐదర్ ఫర్ ఇమ్యునైజేషన్ ఆర్ సిక్నెస్ ఏదైనా కావాలి. ఒకసారి డాక్టర్ గారిని రిక్వెస్ట్ చేయండి, సార్ ఏరియాలో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందని చూడండి ఒకసారి. అలా ఒకసారి మనం చెక్ చేసుకొని డాక్యుమెంట్ చేసుకోగలిగితే వీటిని అర్లీగా గుర్తించి కరెక్ట్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది నా చెడ్డీ బట్టి అనే కాన్సెప్ట్ మీద చేస్తున్న వర్క్. సో ఫేజ్ 2లో స్కూల్స్ విజిట్ చేయాలి, ఫేజ్ 3లో డిజిటల్ మార్కెటింగ్ చేయాలి వీటి గురించి అని చెప్పి ఒక ఐడియా. సో లక్కీగా ఈరోజు అన్న కలిసాను. యాక్చువల్ అన్న కూడా ఇట్లాంటి కమ్యూనిటీ వర్క్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడే చెప్పాను, నేను కూడా కమ్యూనిటీ పీడియాట్రిక్ సర్జన్ అని చెప్పాను, అందరూ కమ్యూనిటీ సర్జన్ అని చెప్పారు. సో ఐ థింక్ అట్ సమ్ పాయింట్ ఇన్ లైఫ్ మన సొసైటీకి డెఫినెట్గా అంటే సొసైటీ మనకి ఏం ఇచ్చిందో దాని అది గుర్తుపెట్టుకొని మనం కూడా సొసైటీకి తిరిగి ఏదో ఒకటి ఇవ్వాలి ఒక స్టేజ్ వస్తుంది అందరికీ. సో మీరు అన్నట్టు ఫిలాసఫీ ఆర్ ఫిలాంథ్రఫీ ఏదో ఒక రూపంలో. సో అలా నేను కూడా ఒక 2 years బ్యాక్ రిలైజ్ అయ్యాను, కమ్యూనిటీకి ఏదో ఒకటి చేయాలి. సరే నేను యాజ్ ఎ పీడియాట్రిక్ సర్జన్ విజయవాడలో ఏం చేయొచ్చు అని ఆలోచించి ఇది ఒక చిన్న క్యాంపెయిన్ స్టార్ట్ చేశాను. దీని తర్వాత ఇంకా క్యాంపెయిన్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఒక్కొక్కటి చేసి దాని తర్వాత మీద చేద్దాం. యాక్చువల్లీ ఈ క్యాంపెయిన్ ఇంపాక్ట్ చాలా బాగుంది, చూసి చాలా మంది వచ్చారు. సార్ మీరు చెప్పిన తర్వాత మేము ఎగ్జామిన్ చేశాము, అప్పుడు మాకు తెలిసింది ఇది ప్రాబ్లం అని చెప్పి వచ్చాం. సో ఈ రోజు ఇంత టెక్నాలజీ పెట్టుకొని క్యూరబుల్ డిసీజెస్ని ఎలా మిస్ చేస్తాం అనేది నా బాధ, అంతకనే లేదు. సో ఐ బీన్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. ఐ థింక్ అన్న కలిసారు కాబట్టి మనం వీ కెన్ కొలాబరేట్ ఆన్ దిస్ అండ్ వీ కెన్ యాక్చువల్లీ స్ప్రెడ్ అవేర్నెస్. ఒకసారి లాస్ట్గా మార్క్స్ గురించి చెప్పాలంటే 2000 అంటే మన కోవిడ్ రాకముందు సో ఒక ప్రపోజల్తో వచ్చాడు. సో ఈజ్ హ్యావింగ్ ఇప్పుడంటే 25 ఉన్నాయేమో, అంతకుముందు అప్పుడు 2019 ఎన్ని ఉన్నాయి, 8. సో అట్ ద టైమ్ హీ వాంట్స్ టు ఎంటర్ ఇంటూ మెడికల్. సో తనకి ఒక హాస్పిటల్ అంతా చూసాము. సో నేను ఒక మైసూర్లో ఉన్నాను, సరే వచ్చి చూద్దామని చెప్పేసి ఎంక్వైరీ చేశాను. ఎంక్వైరీ చేసి తనతో ఎవరైతే పార్ట్నర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడో వాళ్ళతో డిస్కస్ చేశాను. సో డిస్కస్ చేసినప్పుడు సో వాట్ ఎవర్ ద కార్పొరేట్స్ ఎవ్రీబడి ఈస్ లైక్ ఇనిషియల్ డేస్లో ఫస్ట్లో వాళ్ళు ఐసీయూ టేక్ కేర్ చేయాలంటే అనస్థిషియా పెట్టకపోవచ్చు, దే కెన్ పుట్ సంథింగ్ లైక్ టెక్నికల్ పర్సన్. అదే రోజులు తను కూడా వెళ్దాం అన్నాడు. నేనైతే నేను ఒక హాస్పిటల్ పెట్టాను అంటే నాకు వచ్చేవాళ్ళందరూ నాకు రిలేటివ్స్ వచ్చినా క్వాలిటీ షుడ్ బి లైక్ వాట్ ఎవర్ దట్ కెన్ బి గివెన్. ఆ క్వాలిటీ నువ్వు లేకపోతే నీకు కలవనని చెప్పి నేను కలవన్నాను కాబట్టి వాటి అదర్వైజ్ హీ హ్యాస్ దట్ people. So from 925 has expanded in 2019 before COVID happened. And మేము ఎవరైతే కలవలేదో వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు కోవిడ్ లో దే హ్యాడ్ గుడ్ లైక్ అమౌంట్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సస్టైన్. సో మై థింగ్ ఇస్ లాంగ్, సో ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఆల్మోస్ట్ like 2019 అంటే ఇది 7 years time. Now I am ready for it, but the way I want to move is in a different way and definitely he will be there for me. Partha Sarathi, the name itself is like he is going to be with me. So అది పాఠశాల గురించి ఏం చెప్తాను. సో మేడం లైక్ గూగుల్ ప్లే స్టోర్లో గోల్డెన్ బర్త్ అనేది ఒకసారి టెస్ట్ చేశారా? ఓకే. సో కెమెరా జస్ట్ లైక్ వెన్ యు ఆర్ ఓపెనింగ్ ఇట్, కెమెరా తీసుకొస్తే అక్కడికి. సో గోల్డెన్ బర్త్ ఇస్ యాప్ అవైలబుల్ ఇన్ గూగుల్ ప్లే స్టోర్. సో మేడం Yeah. Okay. So all the instructions and how to practice are there inside it is. So how to in detail I will share another video in future. For this time right now I want to conclude. So thank you madam. Just 2 minutes madam, just 2 minutes.
sir, you are not single, sir. You are combined, sir. Shiva Parvati. This small thing, like something. What? Presently, first welcome to our budget flow. It's not what it is, how it is done. I know what it is. I think I am confident. Yeah, super, super, yes, sir. Just a question, madam. Sir. God bless you. Okay. Thank you very much. Thank you. Unexpected guest. That very fast person in the channel. So నేను విజయవాడలో ఉంటాను, బేసిక్లీ విజయవాడ ఉన్నాను. నేను జస్ట్ క్యాజువల్గా వచ్చాను, దీనికోసం వచ్చాను. ఏదో ఈ డేట్ అనుకున్నాను, మీతో చేద్దాం అంతే. సో ఎవరో ఎంత హెల్ప్ చేస్తారని బెట్టికి పెట్టాను. సో లైక్ వి విల్ సీ హౌ విల్ పీపుల్ విల్ కమ్ అనుకున్నాను. మొత్తానికి మనం 5గా ఉన్నాం. ఓకే. It is not how many, it is how it is done. See, you can't expect everything to be like. Very catchy means. Super, the pair.